Never mind. Sorry. Thinking of something else. Yes, Captain. Right. Hey. No worries. Так, что у нас позади? Так, значит... Давай вот это вот сделаем. Там вроде как 2000 кредитов дают. Так, вот это вот все это что? Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Ну, не лагай. Давай постою, пусть погрузится в это. Так. Сюда ближе, допустим. Вот. Can you believe this tree was here before the city? I'm sorry, I Я really can't действительно не afford to могу get позволить себе отвлекаться. I need to get to Мне the нужно bottom of докопаться this. до сути. Yes. Да, Concern озабоченность is an это мягко understatement. сказано. I work for the Я scientific работаю на division of mast. научном отделе Been МАСТ. studying Я уже this tree давно for quite изучаю some это дерево, и time. похоже, у него появились It тревожные appears to be признаки. exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this Знакомы ли particular вы specimen? с этим конкретным Do you образцом? understand Понимаете its ли вы его importance? значение? What's so special about it? Что же в нем такое особенное? Why? Почему Everything. все... Look, А, I всё. have a lot of work to do here. Послушайте, у меня If здесь you're много just работы. going Если вы to собираетесь просто I'd погрузить, ask я бы that you попросил move on. вас пройти If you дальше. can Если actually же вы assist действительно me, можете мне помочь, я буду I вам would очень appreciate it. признателен. I don't normally solicit help Обычно я не from обращаюсь за random помощью к passersby, случайным but it прохожим, но, seems an похоже, exception is необходимо сделать necessary. исключение. Не могли бы вы Would you be получить для willing меня to retrieve some дополнительные additional данные? data for me? Well, that's Это спасибо. thank you. Это That's неожиданно. unexpected. Ah, Есть there's ряд a биодатчиков, series которые я of разместил в biosensors I've различных placed in местах various вокруг Новой locations Атлантиды. around New Atlantis, Они all откалиброваны для сбора calibrated to необходимой gather pertinent информации. information. They've been Они running for работают long уже enough that I достаточно долго, think и я it's думаю, что time to пришло время collect and собрать и analyze their проанализировать их findings. результаты. If Если you вы would bring принесете them их, to мне me, это сэкономит it время. would save time.
Так, это на поезд. Там шо? Колодец. Ой, колодец. Говно подробило. Сам ты говно. Он крутится так тут. И постоим чуть-чуть. I've got places to be. Когда есть миллион дел, которые нужно сделать, а я всего один человек. Это так подавляюще. Ага, а мы не. Эй, о, не Карл. Рот ты будешь открыть. Извините, я не должен был предполагать, может быть, вас зовут Карл. Просто вы не тот Карл, которого я ждал. Полагается, что мы расследуем утечку электроэнергии. Люди уже давно вообще это перебой в подаче электроэнергии. И Мэс наконец-то решил разобраться с этим. Не могу быть в двух местах одновременно, а Карла здесь нет. Поэтому я просто пытаюсь выглядеть незаметно. Мы пытаемся изолировать утечку энергии, которая, похоже, является результатом перенаправления большого количества энергии через различные подсистемы. Но это работа для двух человек. Кто-то должен найти распределительные коробки, связанные с этими подсистемами, и отключить их питание. Другой человек должен удаленно контролировать систему. На самом деле это довольно просто и относительно безопасно. Мой коллега по работе выполнял вместе со мной это задание, явно не воспринимает его всерьез. Не очень удивительно, большинство людей не обращает внимания на то, что здесь происходит. Ну, раз уж ты здесь, Карла, здесь нет, я действительно хочу разобраться с этим вопросом, то я соглашусь там. То, что мне нужно, не очень техническое. Я могу рассказать вам об этом дистанционно. Я отправлюсь на станцию монитора. Первый ящик, который мы ищем, находится рядом с UC Sortles. Знаете, что это место? Знаете, это место Антонио. Ой, Антонио, бляха. Ты шо, похож на Антонио? Так, не грузись. Это не... Где меня слышишь? Кажется, это работает. Я только... Очевидно, должно быть рядом с перераспределительной коробкой исключительности. Вы найдете, откройте и переключите большой выключатель. Вот и все, отличная работа. Так это отключил вторичный выключатель, и он идет на... Ничего себе, правда? Так подключили? Тоже, ладно. Ладно, понял. Следующий вниз за Джейком, и может быть вверх на пару этажей. Небольшой про. Какой Джейк? Дальше, дальше. Перейти пол. Наш имеется в виду.
chill for a cup of coffee right about now. Trade Authority seems to be doing just fine for themselves, unsurprisingly. The Trade Authority has access to goods and services no one else does. No one. Ага. Welcome to the Trade Добро пожаловать Authority. в If you're управление here on торговли. Если legitimate пришли сюда по business, I законному would делу, be я буду more рад than вам happy to помочь. help you. If, however, you are Если, here однако, вы under находитесь false под ложным pretense, предлогом, say, скажем, sent by вы one Miss некими Tsang of UC находитесь, Distribution, then I'm afraid you'll добавить find сегодня nothing из них ничего illegitimate here to противозаконного, о чем report to можно было her. бы ей And I'd ask that Прошу you передать мою pass просьбу along my прекратить эти request глупые to игры. stop these silly games. So, what'll it Так be? что же это будет? Then my disclaimer Тогда моя doesn't оговорка не apply. действует. Я надеюсь, что у нас What you есть need. то, что вам нужно. Please, let me know Просто if I can освещите, assist если you я могу вам further. оказать вам дальнейшую помощь. Давай. Of course, of course. О, 12 кусков. Это я могу продать. О, Денис, здорово. Так, разное. Вот это мы продаем. Продаем. Обычный неинтересный Mass Effect. Вот. Мычка. Ресурсы продавать не буду. Так, записки. Надо все повыкладывать куда-то. Одежда. Продать. Что это? Лид кринжово, конечно. Так, ладно. Темы. 5 у меня. Нафиг. Там рюкзаки. Оружие. Надо все. Парщик. Ой, нифига. Поняла. Так, это продать. Так, подожди, оскорбление наносит двойной урон при стрельбе из пистолета. С того, что при смерти. Ага. Твоя емкость базового магазина кратко модульный тормоз. Подожди, один. Вот это продам, короче. Значит, дальше что у нас тут? Запасов корабля. Нафиг.
Так, теперь... Подожди, я забыл course, купить of у нее что-то, course. если у нее что-то есть. Надо было вообще сначала, конечно, посмотреть, что у нее есть, потому что я сейчас понапродавал всякого говна, и она мне теперь будет это обратно продавать. Ладно. Что за кучер? Это дробовик. Так, ой. Так, это за одну доллар. Окей, это мы пока не трогаем. Попробуем метатель. Шахта Инферно. Это шлемы. Ресурсы. Железо. Так, допустим. Зависит от обстоятельств. Если у вас есть корабль, и вы готовы перевозить грузы, да у нас есть такой корабль. По противному случаю вам придется уточнить. Мы часто размещаем объявления о вакансиях на грузоперевозки на досках объявлений. Поверьте их, я слышал, что он нас хорошо платит. А если вдруг это не то, что вы ищете, ну тогда ничего. Многие различные стороны используют Mission Board для размещения вакансий для фрилансеров. Например, управление торговлей использует их для размещения вакансий по грузоперевозке. Как правило, доски заданий можно найти в барах, обычно в ближайших космопортах. Возможно, вы сможете найти их и в других местах, но это лучший вариант. Вот такая. У меня до сих пор перегруз. На 2 кило. У меня так грузит. Ну, скорее всего, вот это все, конечно. Вот так вот давайте. Там хпшка потихоньку. Вот. Так, а мне куда? И сюда? Походу, да. Ой, это... Нифига себе. Подожди. Тут как бы этот... Выполнить это можно, но... Там просто ограничение по времени висит. Потом возьму. Так, мне сюда куда-то. Так, допустим, подожди.
Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. You're done? Impressive. А ты думал, упана. Ё-моё. I'm so ready for this. Можно? Спасибо. Ля, черт. Now adventure continues. Оно очень сильно грузит диск, поэтому оно лагает. Но я не знаю почему. Ты ничего не видел, понял? Так, вот с ума сошли, может быть настолько глупым, ты знаешь, что я купил этого робота? Слово дистанционная активация тебе что-нибудь говорят? Медленно принеси мне деньги, или ты будешь мертв в своей квартире сегодня ночью. Готов вот. Хорошо, это было мило, но тебе действительно нужно незамедлительно вернуться и отдать мне мои деньги. То, что я после этого готов оставить вас живых. Если ты не заплатишь мне или не вернешь робота, я убью тебя и не выиграю в игры. Получил тоф, ты был. Вы все были, здравствуйте. Надо было в обратном порядке читать. Так, навигатор упаковка. Это что? Так. Ну, типа прикольно. Я ничего не видел, понял? Вообще спрячь оружие. Молодец. Так, это я тоже забираю. Так, подожди, шкафчик еще есть. Ага. В общем, можно ливать сюда. Пошли отсюда. Закрой двери. Зачем ты это запускаешь? Мне игра нравится. Наведя со следующей распределкой, если эти скутеры так и не убрались, я бы посоветовал сбегать зрительный контент. Это должно быть. Так, это не то. Вот это, наверное. Так, ты. Go ahead. We have time to rearrange things.
тебе еще отдать такого-то? Я... О, 6 полученных мин. Что она весит? Well, okay then. Я хотя бы ходил нормально. В смысле, где она там? Вот там, типа, наверху. Так, как попасть наверх? Под лестницу. Вопрос закрыт. Need to wear your helmet in here. You know that, right? Я могу тут что-то купить или продать? Personally, I think daylight's overrated. Take your time. I got all day. Так, 2300 у него. Запасов корабль. Продать все. $218. Раз 90. Ресурсы мы не продаем. Look around. You tell me. You see, it's a big organization. A lot of planets, a lot of people, a whole lot to keep track of. Sometimes stuff falls through the cracks, winds up collecting dust in some warehouse. But that's all right, because I, and by extension you, get to benefit. I make great deals on stuff in bulk, you get some low prices. Everyone wins. Absolutely. Нет, тут всем привет. Так, знаете, что у нас тут? Вот там что-то рюкзаки. Ну, нифига, такая же, как у него. Ой. Так, подожди, а какая лучше моя его? Где он? Вот это можно взять, кстати. Такс. You need something else? Эй. Было намыло. Тут восстановление 2, тут, блядь. Бля, ну... Не, подожди, не говна. Получается. Пойдем обратно. Take your time. Не I got лагай, all пожалуйста. day. Одежда. 21. Я охренел.
Hey, take it easy. Это тот эквинокс, который он продает, да? Спереть или не спереть? То есть 200. Спереть или не спереть? Фанре бы спер, конечно. Ладно, пошли. Так, следующая коробка это ребята. А, не, вот. Я искал путь наверх. Сюда. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days, spreading like a virus through the settled systems. They like to set up shop in old facilities, places abandoned in the colony war. That way, they can strike anywhere. Хорош. Умные. Okay, the final box I need you to deal with should be right around there. Unfortunately, Ой. I just realized you're in for a real tangle of cabling. Like 200 years of failed attempts to rewire things. I tried to fix it 3 years back and was crying by the second day. Gave up on the third. Anyway, there should be a series of secondary breakers you need to deal with before you can access the junction box. I don't remember the order, but flip levers until all those circuits are powered down. Можно хотя бы типа намек дать, какую из них? Опять первый. Вот так вот, правильно? С помощью какого компьютера-то? Да. О, Wow, you got it. Really well done. You saved me like a week of work. Why didn't you meet me at the monitoring station, near where we met? так, это у нас... Это в эту сторону. И тут еще какой-то... Вот. Always nice to see a fresh face around here. You stop in whenever you'd like. Окей. Так, You're мне... out there a lot, right? In space? Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. Oh, scum of the galaxy. Come of the Galaxy. Так, это, я так понимаю, аптека какая-то. Подожди, это тоже не то.
Вот это то. А как туда попасть? Вот тут походу. Я сказала спасибо? Может, спасибо. Я бы ни за что не смогла сделать это за разумное время в одиночку. Ну, не каждый бы стал. Я это ценю. Благодаря вашей помощи я смогла следить утечку энергии. Я знаю, откуда она исходит. К сожалению, источник находится именно там, где я и опасалась. Управление торговли. Значит, с этим мне придется разбираться. Это будет забавно. Ты хочешь пойти с нами? Я, конечно, не буду жаловаться, но если нет, то на этом мы расстанемся. Да, пошли. Вот 2500. Нормально. А ты пошла. Не, подожди, тихо. Ты. So thanks to you, we've got evidence that the Trade Authority is behind the power. I don't know if you ever dealt with the Trade Authority, but Zoe is... I have to go in there, but I really don't want to. You think you'd be willing to go? Thanks. That means a lot. I can do the talking, I think. Just be ready for... Короче, она типа... Я иду, но там эта девка, она стрёмная, типа, сходи со мной, прошу. Что гоняешь? Как же ты медленно ходишь, я имею. Так, где там, подожди? Вот тут. Нет, не тут. Вот там. Вот. Не тут. А, подожди, вообще в той стороне. А, ну да, вот. Рейд авторити. Почему? Evening, sir. That your ship that landed not too long ago? Sure is something. A visit from Mast. How Визит delightful. из Маста как краситель. Вам придется напомнить мне свое имя, дорогая. А я не смогу следить за вами всеми маленькими рабочими дронами. Я Луиза Рейс. Знаете, это потому что я была здесь 3 раза. Да, конечно, да. В чем же вы меня обвиняли, не имея абсолютно никаких доказательств? Утечка энергии идет из вашего здания, Зои. Мы с тобой оба это знаем, и теперь я могу это доказать. Простите, что? Мы проследили за своим, проверили решетку, она привела нас сюда. Ты не сможешь выкрутиться. Я попрошу вас подождать здесь немного, я сейчас вернусь. Сейчас убежит? Говори, что ты там. Ладно, просто будьте готовы ко всему. Я не знаю, будет ли она тут с оружием, или выследит наемников, или что. Расслабьтесь, она не захочет испачкать кровью этот чистый стол. Я не хочу, чтобы это переросло в насилие, если мы не сможем это избежать, хорошо? Я не буду стрелять первым. Наверное, ты прав. Просто нужно отдышаться. Тоже, мисс Рейс, прошу прощения за то, что к этому вопросу более серьезно. Я с готовностью помогу разобраться в этом.
А тебе не удастся выкрутиться. Мы докопались до сути. И да, что? Я ценю ваш энтузиазм по этому поводу вашей работы, но я бы провел еще небольшое исследование, прежде чем бросать вызов. Да, действительно, использовал это место для передачи электроэнергии. Это не торговый продукт. Я давно были подозрений, и я вела подробные записи, которыми с удовольствием поделюсь с вами. А пока, однако, что мы будем делать дальше? Подожди, что? Ради всего. Вы помогли госпоже Раисе разобраться с этой маленькой проблемой? Даже очевидно, есть еще над чем работать. Почему бы вам не предложить работу, которой вы занимались, гарантией, что торговое ведомство компенсирует вам потраченное время? Я дальше буду координировать действия с мисс Рейс. С доступом мост к сети мы быстро выясним, кто это сделал и почему. Предполагается, что именно вы занимались полевыми работами, так что я полагаю, вы обнаружите там в колодце еще одну распределительную коробку, которая требует вашего внимания. Вот та закрытая, да? Хорошо, я не так себе это представлю. На данный момент будем считать, что это все законно. Я могу уладить детали Зои, так что почему бы вам не пройтись исследовать следующий расплет коробки? Чем быстрее вы найдете источник всего этого, тем быстрее все закончится. Окей. Так, подожди, это нам сюда. Это здесь было. Так, подожди, что-то с тобой повторить надо. Я просто хотел сказать спасибо за смелость спасения. У меня, конечно, были планы на Мацуру, но я благодарен за поддержку. Хорошо быть частью команды, не так ли? Частью чего-то гораздо большего, чем каждый из нас. Так много всего может пойти не так. Важно работать с людьми, которым можно доверять. Именно поэтому я так долго проработал здесь. Хорошо, когда есть люди, которые помогут оказаться в затруднительном положении. Подожди, пока мы не получили одинаковые футболки, не начнем устраивать официальные дни печенья. Ни одно из величайших достижений человечества. Современная медицина, космические полеты. Печенье. Созвездие поступает за печенье. Потому что, видите ли, мы ценим человеческие достижения. Кстати говоря, я рад, что вы присоединились к созвездию. Я просто решил упомянуть тебя, только у нас не было много времени. Хотя работать со звездолом мне немного возможностей признаться изрядную долю стресса. Трудно представить, кем бы я был, если бы никогда не вступил в эту организацию. Я бы никогда не сделал столько вещей, не встретил столько людей, и просто поразительно, насколько я изменился бы. Я бы никогда не встретил Эрвина, потерял его. Ага. Именно так мы не можем знать последствий того выбора, который мы никогда не делали. То, что выходит за рамки этого, является лишь воображением. Но за тот выбор, который мы сделали, это кажется чуть... Эрвина не было уже более 20 лет. Странно, что вспоминания всплывают, когда их меньше всего. Я уже много лет не даю себе огромное пространство и время. Но, может быть, пришло время действительно задуматься. Может быть, я приму это предложение позже, когда мне нужно время, чтобы все это. На этой ноте, думаю, мне стоит отвлечься на небольшой приключение. Когда ты не занят, давай поболтаем. Ок. Так, давай распред коробку найдем. Подожди, она была, где? Тут. Вот это?
Или вот там. Что из них нужна мне? Так, это лифт. Это хрень. А там вот что. Как туда попасть? Тут? Нет, подожди, они тут. Все норм? А куда идет дорожка? Не-не-не-не-не-не. Так, допустим. Hey there. You should be getting close. Hello? Is this functional? I insist that you provide updates for any suspicious activity. Is that clear? Zoe's here too, if you hadn't guessed. We've agreed to work together on this. That's it, thanks. Let's just take a look here. Okay. You're going Нам toward нужно the head отправиться of в блок box 45А. 45A. Он должен быть рядом It с should be near Apex Apex Electronics. Electronics. А ну все, идем в Can't Apex. possibly be serious. Так, Are you подожди, looking at сначала... the same diagram I am? Может тебе... 47B is obviously the Ну next что... one. It's on the same level. Zoe, I know how to read. Ignore her. Head for box 45A, okay? Ну давай сходим к 45А. Подожди, а кто из них он? Вот это? И вот это Б. Wow, that watch is super cool. А ты думал? I hope I'm as cool as Solomon Co. when I grow up. О. Так, подожди. Это что? Thank you for trusting that a lifelong employee of Mass knows what she's talking about. Oh, please. I'm sure you can handle whatever challenge might be associated with reaching the box. You're doing great. And that was indeed the correct junction box. See that, Zoe? Yes, yes, fine. Let's move on. Okay, just making sure you saw it. So, now things get interesting. I can't find the next spot on any of my current diagrams. And I can begrudgingly confirm that she's reading them correctly. We've reached the conclusion that it must be somewhere on the surface, outside the well. Miss Reyes has suggested that this means it's somehow no longer her responsibility. I frankly don't care. I want to find this person. And here's where I begrudgingly agree with Zoe. It's not technically my problem at this point, but I want to see where this trail leads. If you head topside, I'll pull the diagrams we'll need and contact you. Так, одна из них это выход, а вторая это, по идее, автомат с миссиями, правильно? Ну давай наверх сходим тут. Something to report? Водопадный променад. Наконец-то нормальный контент. В смысле?
Miss Reyes is still collecting the necessary diagrams and blueprints to accurately assess the situation. Before she returns, I'm going to make you an offer. Whatever you find at the end of this path, you bring it to me first. I'll be certain that Mast gets what it needs, but I trade in valuable information. I suspect you're going to find some. I guarantee you the Trade Authority will pay well. Consider that as you head towards the residential district. We can't pinpoint the source yet, but it's somewhere over there. Так, подожди. О, вот так вот. А то со всеми метками бегать это, конечно, жестко. Поехал. Шляпка, шляпа. Все в таких шляпах ходят. Ну, это неожиданно. Включение пока не делает ники. Не знаю, что Поехали. Че, в Apex пойдете или нет? О, Макс хочет ДБД постримить вечером. ДБД нет. Так. Не, я в конце на Макса рейд скину. Так. 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 Like butter. И масло. Ага. Так. Почему это воруется? Это не воруется. Ладно. Последнее сообщение. Доджсон. Мои ребята творчески подошли к переделке проводки. У вас должно быть все необходимое для безостановочной работы программы, так что прекращайте писать мне сообщения и приступайте к работе. Скоро я получу свою долю. Держите эту чертовую дверь запертой. Последнее, что нам нужно, это чтобы кто-то подсматривал. Даже если Галбанк заметит пропажу средств, у них не будет возможности следить за неисправностью и сотрут записи, как всегда. Деньги все равно цифровые, они могут буквально делать только сколько. Обновление программы осталось. Ладно. Ну, фарманешься 300 или
Опа. Это вроде. Холодильник не открывается. Играем две стиралки. Ладно, поехали. Чё? Проц 90, видеокарта 30. Кайф. И диск сотка. Плывет, ля. Блин, тут стекло. Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Так, подожди, это не туда. А как мне просто спуститься? Ау. Шестнадцать оперативы, кстати. You don't need to wear your helmet on this planet. You know that, right? Да, но мне похер. Got a call, someone's power kept going out. You know what it was? A heat leech as long as my leg. So you tracked it down. You've got something to show for it? Great. I'll get this back to Mass for analysis.
I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. And I'm really glad we got to work together on this. Что дисплей? Мне интересно, какого она дала. So, looks like maybe someone thought they could hack into Galabank's system. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. See you around. Нормально. I have 3 projects that are backburnered right now because no one has time to help me. 3! Yeah, my mother wanted me to be a doctor. A doctor? I totally understand that Mask has a tremendous amount to keep track of. I just wish it wasn't always my work that falls through the cracks. Так, что? Дом просветленный в ком? Welcome to the House of Enlightenment. Какой-то. We started as an Мы начинали intellectual как интеллектуальное movement движение, around построенное вокруг атеизма. As our numbers По мере роста increased, we численности мы began стали уделять focusing on особое внимание humanitarian гуманитарной efforts, деятельности, ensuring what humanity can achieve when we work together. показывать, чего можно достичь человечества. We Оплатить. don't exactly Мы не pass совсем out an передаем offering plate, тарелку that's для what you пожертвования, asked. если But we do мы run работаем в mostly on основном на donations. пожертвованиях. And as Как you вы, might have наверное, guessed from the догадались по surroundings, обстановке, мы we стараемся try and растянуть stretch эти those пожертвования donations as только far as we насколько это can. возможно. Perfect. It Отлично, just как so площадь? happens То that есть the сейчас task I need задача, с help которой with мне right нужна now. помощь. It'll be Это будет appropriate. уместно. I Я понимаю, understand что that никто no не one should должен work for работать free, бесплатно, even даже на in благо service общества. of the community. As for the job, I За need to pick up работу a мне man нужно, named чтобы Tahir забрали over at the человека. Medbay. He's recovering from some injuries and needs assistance getting back to his apartment. I'd like you to pick him up, grab a bite to eat, and take him home. That's a touchy Щекотливую subject. тему у Тахира было несколько Tahir's had several крупных run-ins with UC Юридик, security, включая маркеров. including tagging, theft, and brawls. He also blames the UC for the conditions in the well, not to mention his own personal difficulties. And since he won't accept help from the authorities, the house is stepping in to provide some aid. Great, you'll find him over at the medbay. He's probably hungry, so after you pick him up, escort him over to Kay's. She should have a meal ready for him to take home. And thanks. Он сам может еще доучит. What do you want? I'm very busy, as you can tell. А, это... Так, тихо, не лагай. Очнись. Alright, fella. You coming or not? It's the last time I'm gonna offer. I don't need your help. I can walk home on my own. Suit yourself, but if you get lost or end up in a cell, don't blame me. I tried to help. Not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet or what, but they scavenge what they need. Lots of old facilities left over from the colony war, and they like to pick them clean. Hey, you wouldn't happen to Может, know ты where случайно не знаешь, где soccer тут nets футбольная are? сетка? Моя квартира My находится в apartment's in the районе. same area. I got a bad Это мама case я of никак не могу brain вспомнить, в fog. какой сторону I выехать. can't seem to remember which way to go. Really? Это Some афера? sort of scam? Между вам, у меня нет I'll никаких have you кредитов. know, I got no creds. Andy Singh. Писем. Ну, если я и буду кому-то должен, то скорее думаю, чем... Ладно, доверил, раз уж у меня нет. Никого нет, можно и с ним знакомиться. Померить силу. Вон. Так, куда? Сюда.
you know why this? I've got it right here. Is this for you to hear? Well, I don't have any credits, so... Then you're good. I already talked to Andy, and this one's on the house. Thanks, Kay. You're welcome, kid. It's just good to see you alive and well. You know, there was a time when you'd be in here every night. Things change, Kay. I know. Believe me, I know. And I get it's hard to come out here, but just... don't be a stranger, okay? I'm sorry. I'll try not to. Good. I'm glad we got that sorted. Here's the soup. Be careful, it's a little hot. Так, подожди. Надо сам суп купить. Let's wait till we get home. I'm still a little dizzy to be... Lead the way. Я не знаю, откуда я знаю, где он живет, но... Did I scare you? вот Here он. we are. Вспомнил. Home sweet home. At the end of the day, home is home, even if it's a bad one. But thanks for the help. I probably would have found it on my own, but it would have been a chore. Oh, right, the soup from Kay's. Man, it's been a long time since I had a warm meal. You might say that. Before I got hurt, I used to stop by Kay's every night for a soup and a sandwich. It didn't matter how bad my day was, or how empty my pockets were. As long as I had my food and my beer, I'd be good. All that weight would just wash away. And to be honest, I haven't felt that feeling in ages. Until now. So, you doing this for me, it means a lot. О, здесь хорош. Thanks. Likewise. I don't have a lot of connections around here. Not anymore, anyway. I appreciate meeting someone I can call a friend. Thanks. Опа, очко. Где кратко в курс дела? Сейчас, подожди. Блин, еще 5 просто побочки какие-то делаю. Нехило же не хватит. С тобой можно типа I поговорить? could go with you on your ship, but I'm not old enough. Here we are. Home sweet home. Ты кто? I'm not great with directions, even if I wasn't recovering. Так, ладно. Парам-парам. А что у меня сейчас задание стоит? Дерево. Давай про дерево. Так, мне нужен какой-то торговец, я ему продам 5 предметов и качну еще сильнее. Что тут стоит? Not now, okay? There's someone else.
Можно что-то купить? You take care of Tahir for me, okay? That man's been through so much. You take care of Tahir for me, okay? You take care of Tahir for me, okay? Ладно. Так, я еще... Ага. We run a number of... Nice talking to you. Так, у тебя еще есть? You won't find a better selection or more reasonable prices anywhere. Нема. The Trade Authority appreciates your visit. Апекс. Don't mind me. Just a weary man. Stay out of trouble. No, can't say I'll have what you need, but you're welcome to look. You see something you like, just say the word. Так, у него... Ой, нифига, здесь уже почти 83 тысячи. Так, допустим. Продать можно. Это нафиг. Нафиг. Stop by anytime. Пошли. Ну нет. Saw your ship come in. Nice run. Ой, я тут уперся. Понятно, ну да ладно. Так, подожди. Мама. That is convenient. Давай самого незначного. Опа, побежал.
Он побежал. Всё, летит. Куда ты бежишь? Be careful if you run into those eclectic jerks. They fly around like they own the settled systems, and they like to use old, abandoned facilities as outposts. You know, the ones left over from the colony war. Так, давай сюда. Ты кто? Hey, are you looking for Тоже eggs too? ощущается. I've only found one so far, Пока я but I нашел wanna только find одно, more но before хочу найти anyone еще, else пока does. никто So не if you нашел. see some, Так can что you если tell me? увидите, скажите мне, пожалуйста. Yeah, it Да, was. так и было странно, правда? Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she Пишем said she купила might тот, get more который if я I could нашел, и find сказала, them. что может купить I еще, could если мы их really найти. use the Мне бы credit. очень пригодились. Чел ты. I wish I lived on a spaceship. Куча. Дай. Удачи. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Ой, там пес прикольный в скафандре на фоне. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and Скажи, что он running in будет 2 запущен. weeks, but Или you вы know знаете, how как these это things будет. are. Нашу звенец. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. I hope we have what you need. Ока. Хера себе. Пьер для волос, что? Who, Jordan? Джордан, этот парень каждый раз день приносит сюда какую-нибудь случайную вещь, которую он нашел, пытаясь получить кредиты. Я пожалел его. Why? What is it? Кто это такой? Oh, really? Действительно. Well, Вы можете получить его обратно за ту сумму, которую я за него заплатил. Немного доплаты. Давайте на плата за удобство. Pleasure doing business with you. Ну, сотку. Right. Come back if you need something else. И что?
Так, теперь получается другой район. Верни мне звуки игры. Облажались они с этой игры. Что за затычка? Биосенсор. I don't mean to be pushy, but I really do need those sensors, and quickly. Это кто? So you do. Wonderful. I'll just take Распустим их, и мы посмотрим, что они нам скажут. Мы просто загрузим данные, дадим им время. Там заявление... Нет, не то. And just another moment. It is working, isn't it? Ah, there it is. Relief. Now let's see. This is... Well, it's... Oh my. Well, there's Здесь хорошие и плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что мои подозрения оказались верными. С деревом действительно что-то не так. Как в результатах я немедленно сообщу Массман, молодой район. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Oh. The data from the biosensors speaks for itself. Так. Кстати, он типа данные вручил этой. Каким?
отдал данные, короче, девке из Маст. И, типа он по новостям типа говорит, типа утечка в банке была, да. Я ж типа ей вот эти данные дал. А мог типа продать в торговую эту конгломерацию или же. Talk to me. Говорите со мной не Pardon хочет. me. Was that your stomach or mine? Давай. Я понял. Шейкер для перца. Шейкер. Не перечница, шейкер для перца. Точно. Залезть. Ну нет. Блин. Игра вылетела. Это ей все равно не хватило. Давай. Дум. Блин, 10 минут назад сохранил. Ёбы. Сейчас опять яйца собирать буду. Походу.
Угу. Я не упускал. Я не упускал. Так, да, это я вышел из этой хрени. Начало затем. Пойдем по задальним. Тихо. Ладно, стоим, ждем. Да что? Чтоб тебя падло. Я приду, короче, перезапускается.
Я тут, ебать. Ладно, пусть еще подгрузится. Я квасу возьму. Я тут. Вас тоже. Так, Эксплорер. Это что задание нахуй? А я прокачал навык. А, значит, у меня халявное очко навыка. Уже 3 раза могу приехать. Работай, пожалуйста. В таких случаях чуть-чуть посижу, блядь. Ага.
Что вот это типа я видел, что у некоторых есть типа имя. I have a pen pal in Sidonia. We've been writing to each other the old-fashioned way. Тема голубями. Oh, it just so happens I need a letter delivered to my pen pal in Sidonia. Pay is in advance. 1,000 credits. Bless you, child. I believe you'll find Hattie at the community center in Sidonia. Just hand her the letter. She'll know who it's from. Туда бабки заняться нечем, да? А через незнакомых людей передать. I really do need that additional data. So you do. I'll just take. All right. We'll just upload the data. Give it Пожалуйста, сохранюсь. a moment. And just another moment. It is working, isn't it? Ah, there it is. A relief. Now let's see. This is. А в чем прикол, типа, почему звуковые излучения дерева так, типа, херовые для города? Вообще, почему дерево, типа, излучает звук? Bad news. The good news is that my suspicions were correct. I will report my... Well, from a certain point of view. The bad news, in this particular... This is something I must consult. Так, теперь по заданиям. Сидония. У меня просто где-то еще было что-то на Сидонии. Блин, а где я слышал там Сидонию? Ладно, хрен с ним. Допустим... Пошли со спейсерами погонять. В прошлый раз, по-моему, уже я встречался с спейсерами, то они бомжи какие-то были, чисто... Найди, что разваливаются. Well,
Welcome home, folks. Landing initiated. Watch flare. Да. Here we go. Hello, Captain. Здорово. Look, I already said I was sorry. Farewell. What else is there to discuss? Listen, Sarah. We were hosting a Ой, а вот party эта радиация мне не нравится. Ой, нифига. Радиация, холодно, плюс... Дать можно. Давай турель не будет по мне стрелять. По бараку чуть-чуть. Тебе вообще похер, да? Оружие улетело. Ой, что у меня по здоровью все плохо. Эфир.
А у меня патроны заканчиваются. I should have packed a sweater. Or 10. Так, это ключ. Так. 6,5 это. Так, это этот. А можно звук? You aren't ready for this, but I am. Похились. I've done this 1,000 times. Да дай ему по ногам, ё-моё. Well, they don't need it now. Ё-моё, вас там. Ой, здорово. Куда? Написано полуавтомат, блин, он стреляет одиночными. Развесни, пожалуйста. Ой, там труп лежит или что? Опа, у него тут патроны на мои. Были. Sorry. Gotcha. Oh, bad choice. Тихо.
Окей, постоим, пусть подгрузит. Ow! Why? Fine, let's go. Ah, this never gets old. Ой, нифига. Здорово. Я вас тут много что-то. Yikes. It'll heal. Это турельки. Oh, good. My turn. Так, все. Кончились патроны. Ходим на эту хрень. Oh, ow, ow. Так, перехилки. Looking for another one. Fine, let's go. Ah, this never gets old. Да перестань ты, ё-моё. Вот это. You aren't ready for this, but I am. No, I'm not. Плохо шар. Ты куда? Ой, внизу там. All yours. Икс. Там с турели должны. Таких хреней выпасть нет.
Так, давай сначала тогда вот сюда, типа, пойдем оплутаем тут все. А я это столкнул. От кого она валяется? Тут и не лута найти. Ты разбрасываешься. Управление турелями. Нет сигнала. Правильно, не фьючу. Так, промышленный верст. О. 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 Так. Куда еще сходить надо? Он забывается фрезой, нет? Сера. Что это такое? Эй. What if we leave a few things here and make a second trip? Не катит. Все, пошли туда. Когда пикать начал, я просто забрал в инвентарь. Ой, я. Так, у меня есть... патроны. Нету. Такс.
Здорово. Что ты делаешь? Мне экран моргает. Так, давай я тебе что-то сброшу. Not a problem. Let's see if I have space. Alrighty. Так, давай еще. Так, ведь. Если еще не убил никого. Он сдохнешь. Видел, сколько СПР у него инфаркт схватил или? Турция. Индюк, если что. Да який заболів, що? Когда ты успел? Всі сусіди хворі, давай я буду там сидіти. Ну, там геніально.
Куди я дінусь на роботу? Береш, приїжджаєш сюди і їздиш на роботу. Так, надо, кстати, где взлом? Навыки. Выбирать цели, в смысле. До скільки ви стримите? До 6. У меня максимум. Ну, зайдешь в Discord побалакать. О! Вот это мне надо. Так, следующий уровень качаю слом. Ага, там всем был. Это. Не стоит. You're carrying a lot. You want to take a moment to shuffle things around? Так, это явно сюда. Это сюда. Это сюда. Ареш. Халява. Он справится. Нихера себе. Ран там взрывается что-то. Так, там что ли? Well, back to business.
Внизу где-то. I've got other things to do. Come back and face me, coward. Первого. Там с кем гасится? Я, кстати, не туда пошел, но ничего страшного. Ну, красный прицел где-то был. Так, ты давайте шмотки скину. I might have some room in here. Let's see. Okay. Ну, куда я там стреляю? Все? Все. May as well, right? Пальц. Почему под землей сильнее гравитация, чем наверху? Так, я сюда еще не дошел. Может, полезно очень. Так, кубик вижу. Тут чего?
Понимаешь, что до хрена? Так, книжки нам не надо. Тут иду, хрен пойми, куда я теряюсь. Метро. You're gonna wear yourself out if you carry all this stuff. Я бы тебе выдал, но ты, бляха, уже забитый. Ставим с дробовика, правильно, ставим. Домой. Кто желающий? Не наблюдай. Так, это я только что здесь был.
Да никто. Бля, сколько вас там? Oh, yes. I know how this ends. Sure. I've got some time to kill. Так, у меня хп быстрее, чем у него заканчивается, нечестно. Там еще кусок локации, конечно, не золото. Ну да. Страдал сильным несварением желудка. Пришлось очистить его желудок. После анализа содержимое желудка было обнаружено множество червей. Также обратил внимание на то, что у пациента был ужасный запах изо рта, несмотря на хороший... Он. Повезло. Да он? Doubt you need to bring all of that. Все забираем. Ягодицу. Здесь уже был, да?
You've got something for me? Значит, на корабль выгрузить. Да. Две брони. Плюс 25 устойчивости к радиации. Блин, ну давай его оставим. Уже? Так, отмычки. Отмычка. Just here for a chat? Блин, а что будет, если мы его фризу отдам? Need a hand? Дать. Sure, what's on your mind? Fine by me. You heard of New Homestead in the Sol system? Most people haven't. It's out in the sticks, on one of Saturn's moons. That's where I grew up. Not exactly the most exciting place to be a kid. It's got a lot of ice, a lot of wind, and not much of anything else. I wasn't exactly torn up about leaving to work for Argos. My family weren't still working the wind farms there. I don't think I'd ever go back. Not enough, according to my mom. But I try to get back every couple months. And I keep in touch when I'm not there. Oh yeah, big time. New Homestead was one of the first places people settled after we left Earth. Back then, wind power was all the rage. Some of the equipment at the farm's been around since the first generation of settlers made it to Titan. And it shows, let me tell you. Lots of people in New Homestead work there, including my mom. It's not the greatest job, but it sure beats the ice mines. Have a good one. Вот. Гранат. Вот. Такс. Уехали. Пропали. Так, так.
United Colonies space. Maintain course and prepare to be scanned. Ой, не, подожди. Выйди из системы, блин. Это сработало, что я без сканирования сейчас? Надеюсь. Good to go for landing. Потому что я бы побыстрее продал эту ферму. А, подожди, это этот. Это ангар вот этот. Там есть эти продукты. Не, это не оно. Это не оно, но я надеюсь, что тут есть торговцы. Им чуть-чуть успокоимся. Опа, полетел. Допустим, если оттуда улетели, значит там кто-то есть. Отлично. Перезаряжу что. Так. Пусть стреляют. А, это тир. Матмост. Так, может кто-то торгуется. Белков там.
Ну тут это вырубили, конечно. Охрана эта локация нужна. Допустим, я туда смотрю. Да. Здорово. Отвисни, пожалуйста. Anything I can help you with? You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. I'm sure you can find something you like. А, то есть еще и разные корабли на разных планетах. Херово так. Точно, мы где-то тут садились. Вот сюда я хотел. Да? А, вот Сидония, кстати. Заодно сейчас письмо занесу. Found a clutch of heat leeches breeding in the utility section the other day. Not gonna be able to get that image out of my head for a while. Чистка памяти, в смысле? А. This life ain't easy, but it pays the bills. I haven't had a day off in 3 years,
and I wrote the damn time off policy. What's your poison? Блин, он только... Don't be a stranger. Do you have room for one more on your crew? Так, подожди, пока... Ты кто? Always something to do around here. Unless you're a Deimos employee, I can't really help you. Worker satisfaction has been trending upwards recently. Taking your psychological concerns into account is played. Короче, никому не... Hello there. Do I know you? Huh. How odd that we both thought we knew each other. I'm Leona Hawks, Deimos Staryard's corporate liaison. Anyone who deals with our office likely deals with me at some point. I suppose I'll be seeing you around. We've been contracted with the UC for decades to provide military-focused crafts for the entire fleet. It makes sense that they trust us, as Deimos is the oldest-standing ship manufacturer in the settled systems. We were responsible for some of the major advancements in grav drive technology since the early days of its existence, so our legacy is strong. Нормально. I coordinate between Deimos Corporate and the other operations, such as the Staryard itself, and the mining operations here on Sidonia. Deimos Staryards Corporation is a complex entity, given that the different divisions have different goals and priorities. My job is to make sure those are all in alignment. That's 96. Okay, ladies. Drinks? Don't have to ask me twice. Excuse me. Yeah, let's go. Oh, hello there, friend. Здорово. Have you been there long? Oh, good. I thought maybe I'd fallen asleep. But, oh my, I've forgotten my manners. Phil Hill, at your service. Yes, it rhymes. My parents had a thing about rhyming. My siblings are named Bill, Jill, and Sil. The Hills. What a thrill. But there I go again. You aren't here to talk about me. You're here to talk about List. No way. I have a list for everything. I love lists. Wait, I have a feeling you're talking about something else. Go on. Great! What can the League of Independent Settlers do for you today? Or as I like to say, how can I help make today your very best day? That's terrific, because I have a lot of work needing doing. This stack of papers here, these are just the most recent applicants looking for new worlds to settle on. Everywhere I go, people are really excited about the prospects of living a truly free life, living where and how they want to. I've got a cargo hold full of stacks just like that. Oh boy. Will you look at the time? Wish we could help you out with all that paperwork, but we have an emergency hair appointment and left the oven on in the ship, so you know how it is. Oh, of course. Don't worry. I'm not gonna make you do any paperwork. The work you'd be doing is much more exciting, I promise. Fantastic! That's exactly the can-do, helpful attitude that List looks for in all its employees and contractors. We're looking for folks with ships and/or basic people skills to seek out suitable planets and leads on potential clients.
I don't suppose you possess either of those qualifications? You know, I can tell that you do, just by the little we've interacted already. Most importantly, we need to collect data on habitable planets. The more habitable, the better. You know, the oxygen and water are musts. Other signs of life, even better. Secondly, we're always looking for new applicants. So, as you travel around meeting people, when the occasion arises, see if you can interest them in signing up for the list. I'm pretty sure I overheard some people in here talking about wanting to start a new life. Why don't you start with them? Excellent. Thank you for any assistance you can lend us. Whoops. Nearly forgot. Take this. Do you need my help? Так, допустим. О, это линия. I'd be a lot more used to you somewhere else. Yes? Есть, конечно. Полезные нагрузки. Нет. Беда Кеплер. Вот и. Hello, traveler. Will you join me for a while? Раз почти не слышишь компании на некоторое время. Ты показался мне человеком с интересной историей. Назовите это интуиция. Давай, допустим. С доброжелательным незнакомцем всегда счастье. Что привело вас сюда? Смотр Марса? Наверное, моя интуиция насчет вас была верна. Большинство останавливается в Сидонии, чтобы выпить крепких напитков, как я. Верно. Если нет, то чувство считаете, что мой интерес разгорелся, я буду рад присоединиться к вам. Есть ощущение, что это будет плодотворное сотрудничество. Готовы заплатить? Я не люблю брать деньги у друзей, но мне нужно немного кредитов. Это должен быть бэкап. Сколько? Let me think about it. If you don't like it, find someone else to deal with. This isn't getting us anywhere. I know how much I'm worth. Too bad you don't. I'm sorry, but I can't afford to be that generous. I know a lot about starship maintenance, and I'm skilled at constructing outposts. I have plenty of piloting experience, too. I also think I'm a decent conversation partner. That has some value on long trips through deep space. Когда-нибудь потом я тебя найму, давай. Some other time, then. Хранительные системы. Шахтер. Sometimes I wish I'd taken it easy. You need a vacation. There's something you need? Я не знаю, о чем они говорили там. Go on. I know a scam when I see one. I am starting to believe that. Thanks. I don't need any help. Certainly not from you.
always believe that deep down. It's easy to forget sometimes. Печальный сон. Смотрю. Можно нас сражать по новордами за репортит. Beat sitting here feeling sorry for myself. Hand it over. No turning back now. 1300. Can't believe this is really happening. Pardon? Hello? There's nothing like seeing old soul coming through the big window in the morning. Stay safe. I heard they found another new freshwater deposit in one of the mines. So much better than paying those ridiculous import Am I prices. glad I got this job instead of mining something. А, ё-моё, я не знаю текст. Так, допустим, значит, Сидония. Всё задание на этот, на письмо. Письмо. Кто скоро ушел? Давай. Это то. Эх, а мне бы... Ты кто? Это раз ночь, все еще думаете? А, это этот... Первый спас челика. Mining takes all types. Hey there. Зачем делать локацию внутри локации? Ну ё-моё. Для чего? I swear that warning klaxon still startles me every time. I have a pen pal in New Atlantis. We've never met in person, but she's still one of my best friends. Still doing things by hand, Все ручную, да? Я постоянно говорю ей, чтобы она должна себя вести соответственно своему возрасту, а не как каменная. Некоторые люди считают, что трудность закаляет характер. Что ж, посмотрим, что надо. Oh well. Let's see what she wrote. Нет, надеюсь, это не значит. Я тоже, на письмо заводи меня понял. То, что она пишет, правда, я не могу здесь. Можно ее увидеть. Если она действительно на пороге смерти, то это может быть Так давай я тебя отвезу, слышишь? И кто? Greetings, my child. Is there any assistance the Sanctum Universum can offer you? Very well. Please accept this gift in peace and prosperity. Blessed is the Lord, for he giveth to those less fortunate. May I assist you with anything else? Perhaps you would be kind enough to stay and hear more about our beloved Holy Creator. I take it you were going to give my naive friend here an earful about God either way. Not unless your friend wishes to decline. I wouldn't push faith on anyone who is not willing. The gift is merely an example of how the Lord seeks to bring his children closer. While I must disagree, I won't try to change your mind. You are welcome to go alone in your spiritual journey and make... But
if you ever find yourself lost and need some guidance. Faith be with you. All citizens are welcome and encouraged to make use. Can you believe some people just throw stuff away when it gets old or busted? Да. Hi, welcome to Jane's. Sidonia's only 100. I apologize if I'm a little distracted. I'm currently dealing with a little issue. My stock may Меня be low, куда-то but my наверх prices are high. изложишь. I mean, good. The prices are good. Так, сначала мы продаем ей все. А то есть красная. Так, теперь запасы корабля. Так, 55. Так. Если каждый раз, когда мне кажется, что продвигаюсь вперед, происходит что-то, Если вы не являетесь кем-то вроде наемника, я не уверен, что вы сможете побыть. Я копила денег, чтобы купить новый корабль, но нет фото. Должен был помогать доставке и привозить всякие новые товары, но он пропал. Пойдем пилот. If all else fails, I'm probably going to, but I'd rather not. That ship, I bought it from a sketchy dealer because it was all I could afford. Seemed too good to be true. I'm not sure now it was entirely legit. So, you see the problem with contacting Sistev. Really? I mean, thank you. I know it's a lot of trouble, but it'll mean a lot to me. I'll try to compensate you as best I can when you bring back Eric and my ship. It's a cargo runner called the Berry Mule. The last signal I got from him was out near Triton. It's a starting place, at least. And try to bring them both back in one piece. Just because the governor's office is right out there on the main level, doesn't mean it's not secure. Hello there. Oof. Hey! Ведь не идет здесь раньше, вы только что приехали. Visiting Sidonia? It's a good one. No one just visits Sidonia. Nah, you're probably here on business. Am I right? Unless you're visiting friends. Name's Mitch. I'm just a guy who lives here in the Lux condos. I'm always looking to make new... I love having people to hang out with and watch movies. That's great. You can get a little lonely in Sidonia if you don't know anyone. We've all been there. Anyway, I don't want to keep you, but I figured I'd ask. If you happen to know anyone with a ship, I've been looking for some help. You can send my... Oh, you do? That's great. Well, if it's not too much of an inconvenience, maybe I can entice you to do a favor for me? Please? I found out recently that my favorite book series, Dragonstar Force, had a very limited initial run. I really want to collect all the first editions, but it's hard for me to get them shipped all the way out here. I already tracked down Volume 1. Could you go buy it and bring it back here for me? I'll pay you back, of course. Plus, you know, extra for your trouble.
They're these old science fiction fantasy books about space and good versus evil and a mysterious magical relic called the Dragon Star. Now, there's this team of heroes who fight space wizards and dragons, demons, and whoever else seeks to take over the galaxy using the Dragon Star. You will? Wow, you're the first person to actually agree to do it. Thanks. Well, like I said, I'll make it worth it to you. You won't regret it. I need to go see my friend. There's no harder working city than Sidonia. I need to go see my friend. И какие-то магазины, не? Контрабанду у меня забрали, я так понял. Она нормально так стоила-то. How's it going? Can I help you? Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Man, sorry, I can't really say that. Really, they told me not to say anything like that because rumors, you know? All I know is that we're running a business here, and I was told to take in all trades and sell whatever we've got. And listen, I'm not gonna worry about anything other than that. Cool. That's what we do. Так мало. Черчило. See you around. If you're here to broker a deal, why don't you try someone else? Time is money, love, so if you've got something to say, then say it. Well, it's been fun. Just leave whatever it is you're selling on the desk. Commerce never rests, so if you wouldn't mind.
got lots of stuff. Just ask. Sidonia's not so bad. Honest work. Ой, так высоко полетел. You look hurt. Might want to head on over to Reliant. Dr. Flynn will get you patched up. I'm here to help if you need anything. Вот ты. Hello. Do you have business with Governor Hurst? I see. Well, luckily, Governor Hurst enjoys visitors, and his schedule is fairly empty at the moment. I see no problem with it. You're very welcome. I'd love to chat more, but I'm expecting a message any minute from the Trade Authority. You know how it is with these big businesses, am I right? Ah, hello. Welcome. I don't usually have time to speak with random people off the street, but I'd be happy to help if it's something quick. What can I do for you? I can answer your general questions about Sidonia. Nothing venturing into politics. Sorry, but it's my strict policy that I only speak with select members of the press and major political donors who are serious about making changes for the future prosperity of Mars. Politics. You shouldn't be so surprised that money greases the wheels of the political machine. Even though I'm a UC-appointed official, I still need to rely on political donations to help me make decisions on how to allocate funds and resources to various lobbying parties. The money goes right back into the local economy, you see? If you have to ask, then I'm afraid you can't afford it. I'm sorry, I can't, but if you have any other questions about Sidonia, standard protections from the media and anyone who would go to them. Considering I don't really know you, I'm not sure how to answer that. But Sidonia is if you have mining experience, you may wish to check with whoever the current... Or maybe check with the Deimos Star Yard corporate office. If those aren't your speed, then there are a number of local businesses that are always looking... Sorry, we have to cut this conversation short. Good old Deimos Star Yard. You won't find anything flashy here, but it'll get you where you need to go. Sometimes I feel like these mines just run themselves. I like to think that's thanks to me. It's amazing how smoothly our mining operations run with me in charge. I can't recall the last time we've had any major issues. Mining must be a fun job, or else why would we keep getting so many applicants? Do you work for me? I'm a bit busy at the moment. Lots of business. I keep telling myself, next year, it's back to New Atlantis. Out to the back. Так, он в чем-то... Hello, welcome to the Sidonia UC Exchange. The best goods. I've got a little of this, a little of that,
But that's because I try to provide for everyone here. So, please. Do I have any good deals, you say? Friendo, my prices may be fixed by UC pencil pushers many worlds. For example, I buy things to refurbish and resell. You bring me these? Take a look. Ровно. Good news. Be safe out there. My presentation at the meeting tomorrow. Just passing through, or here to stay? Sometimes it feels like the UC forgets we're out here, but they'd been. Я куда-то пошел. Куда пошел, непонятно. Что? Откуда она узнала? UC security, you're under arrest. I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Smart decision. Stand by to be transferred. Допустим. Ну я загружусь, если что. Рвануло. И последний. Принесет же. Середина. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. Как будет раздеться? You just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills.
Speaking of which, let's see what we're working with here. It appears you spent several years as a bounty hunter. That type of background will get you quite far around here. I also see that you've mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Huh. You're absolutely right. Well, I'll have my people get right on that. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDef. Are you familiar with what we do? Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out a bit, broaden our horizons. UC SysDef is a division of the UC Navy. While they handle the big picture stuff, we deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. No, you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means losses, heavy losses, that the United Colonies can't afford. That's where you and I differ. As a citizen of the United Colonies, I accept my responsibilities. You, on the other hand, clearly couldn't give a damn. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDef, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the Vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or, you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me, or should I find someone else? If I didn't think you had a chance, I would have left you in lockup. You're just going to have to follow your instincts and trust me. You aren't leaving until I have an answer. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. Just shut up and do as you're told. All right, let's go. Мог бы и вытащить меня. So, you took the op instead of serving the time. Gotta be the commander's new mole, huh? Going in all alone, infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around.
Yes, what? Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship, and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I couldn't. But I wouldn't worry about it. As soon as the commander handled it, I'm guessing you can hold your breath for a real long time, right? Hello. The Conde's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. Летит. Ну иди давай быстрее. All right. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Conde should be waiting for you. Ой, не то. Hey. Yes, what? Стоит такой ли? Важно. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Let's get one thing straight right now. While you're working for me, I'm going to treat you like one of my own. Whatever crimes you've committed in the past no longer matter. You're now an agent of SysDef, meaning that it's my job to keep you alive. It certainly does. So listen up. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Это, конечно, хорошо, что там что корабль сделано, типа. Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some serious fines. Well, it's the best we've got. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. We move quick around here. Better get used to it. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Fine. Whatever gets the job done. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef,
You'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? I don't want promises. I'm just asking you to think. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. All we know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. That's why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. Look, I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. While you're running, it's going to be difficult. Do what you... I'm not advocating violence. I'm merely urging you to weigh the... Look, I can... If there's a route, use your... While you're running, it's going to be... Do what you have. Then you do what you have to do. The Crimson Fleet has the potential to kill hundreds, even thousands of people per year. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But only as an absolutely final resort. This is not a licensed killing spree. Understood? As you were. Pardon. Howdy. Conde's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you.
Excuse me. Excuse me. All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much. If you find any records that look suspicious or incriminating, you better make it, because Commander Akande cashed in all his chips to get this operation off the ground. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. For the sake of the settled systems, I hope you're right. Если That minor безопасность. skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. I was hoping that you'd be inspired into thinking this is more than a... I suppose we'll simply have to motivate you in a different... Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation. Kurczę. Yes. Commander Akande mentioned that when he proposed the idea. Lucky you. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the good. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. That should do it. Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. I hear about you getting ambushed by Fleet. It wasn't an ambush, it was an accident. We jumped to the same place at the same time. Stars, what system was that? Don't get me wrong. I appreciate that you care. It's just that I don't feel like... Let's just stick to the job at hand and... But, maybe... We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. We'll be here if you need us. Did someone leave some food out before we left? Whoa. Something you need? Hey, how's it going? We're loose.
Ты чё так далеко-то, блин? Тут Сидония, там Кедония. Определитесь, ё-моё. Такс. Keep a lookout. Notify us if you see anything suspicious. May be rough around the edges. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. And by sensitive, I'm guessing you mean something you don't want UC security sticking their noses into. I can probably help you with that. What have you got for me? Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? Well, hang on there. We haven't even started to negotiate yet. No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak a kilometer wide. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. You must be new at this game, love, so I'm gonna let that one slide. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Glad we could put things into perspective. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Падла, косарь кредитов сперла. Так, Адлер. Адлер Кемп. There's nothing like seeing old soul coming through the big window in the morning.
broken spear's full of salty old miners like me. Может, это этот, который не выделялся? Thought we'd struck oil, but it turns out it was just another deep water deposit. That would have been wild. Где он? How goes? Yes? Am I glad I got this job instead of mining some dead rock out in the middle of nowhere? А, вот он. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Right down to business! And no small talk. I like it. That wasn't part of our deal. But I bet you're about to say it's a non-negotiable addendum. As a matter of fact, yes. Yes, I am. Non-negotiable addendum. I like that. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Feel free to throw as many credits in my face as you want, but that isn't the point. We need to make an example out of this guy. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Hey, when you're not busy, let's chat. Got my attention, Captain. Что ты хочешь? I've been thinking a lot about my early days in Constellation lately. Самое время. Got me pretty nostalgic, and I started digging in some old things. Just sort of reminiscing. I found some of Irvin's last messages to me and thought I'd listen to them again to hear his voice. No, I apparently read at least a few of these. I just don't remember. It was a difficult time. It was surreal, honestly. So, most of the messages were everyday things. Lots of excitedly written news about biodiversity and plant life. But one thing stood out. In one of his messages, he mentioned this job that he took at a mine shortly before he died. He said something terrible was happening there. The message was garbled after that. True, but this was different. I recognized this pattern from the war. A portion of the message was encrypted. Well, Vasco helped me decipher it. Turns out the message was from Irvin, and he was begging me to help him. The message was short, but his voice was pained. He was so upset. He said they were going to destroy his life if he didn't leave the planet now. Then he asked me to help clear his name. Said they had a case against him. Oh, he sounded so upset. Yes. Hearing his voice in so much pain was very difficult. Oh, I wish I had noticed this message when he sent it. So in this message, Irvin said he was being framed. He said they'll do it again. He asked if Constellation could send more help. His former employers had some job he took before he died. I think it was a mining company.
Not exactly sure, but he mentioned a court case. So I think there's a paper trail. No, I just thought it was garbled. I just wasn't paying attention. I don't know. It is, but I was thinking about it and, well, it's still wrong, right? So I figured, hey, I can do some sort of a remote investigation here, see what I can find out. There's gotta be a paper trail, right? Now, I happen to have a trustworthy contact who knows a bit about law and owes me a favor. I'd need to pay in advance in case there are any access fees or bribes. That works. I'll tell them to go ahead with the investigation. You know, hearing Irvin's voice again made me want to help him. Even though I know I can't. Does that make any sense? I appreciate that. It's going to be hard to get some sleep tonight after all this. But the fact that I'm doing something about it might be enough to help. Hopefully poking around in old records doesn't catch the attention of Hephaestus. Well, anyway, I'll let you know if my contact finds anything. No, now isn't the best time. I need to talk with you. I'm all ears. Get my money from Carl or get out of my face. Hey. Something I can help you with? Adler Kemp. Who the heck is that? Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Adler. Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Well, I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now, okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Technically, there are several natural geologic phenomena that can stimulate the blood effect. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. What?
Oh my god. He might come after them? Because of me? I hadn't even thought of the possibility. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. Плюс деньги. А нафиг Адлера в армии? Плюс 3К. Ну давай, вроде. Don't want to catch yourself with a loose grip on your equipment when one of those particle detonations goes off. Have something for me? There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Так, у меня там другие квесты. Ё-моё. А где она продается? На тебя суп греть? Давай.
sweet home. Now, where did I leave my cozy slippers? Maybe I didn't bring them. Я к нему вообще долечу. Так, а второй где? Что это? Третьим погнал, а того потерял. А он далеко.
Не-не-не, сядь обратно. Что такое? Пришел, вижу. Написал. Well, you didn't put us into a planet, so we must be in the right place. Research Outpost U-309 to any and all Freestar Collective craft. We are under heavy fire. Hostile spacers are overrunning our position on Altair 2. I'm not sure how much longer our outpost... Окей. Что? Что? Don't have much time. Private Mahoney out. О, запустил, хорошо, сейчас рейд кину, пойду похаваю, приду до тебя. Что случилось? Так, ладно, не рассказывай, подожди. Да-да-да. Я похаваю, приду и расскажешься. Setting down, everything in the green. Hey there. А я не могу тебя зарядить.